Yeah, in this question, there is a sound wave of wavelength is given. Lambda is 40 centimeter. Difference between the maximum and minimum pressure is given. Okay, del P is nothing but 2 into 10 to the power minus 3 Newton per meter square. Find the amplitude of the vibration of the particle. And bulk modulus is given. This is your B. அப்போ நமக்கு என்ன தெரியும்னா மேக்ஸிமம் ப்ரெஷர் பி நாட் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு பிஏகேன்னு தெரியும். அப்போ யுவர் ஆம்ப்ளிடியூட் இஸ் நத்திங் பட் வாட் யுவர் பி நாட் பை பிகே. ஸோ கேவை 2π பை லேம்டா போட்டிங்கன்னா யூ வில் கெட் பி 2π லேம்டா. இங்கே பி நாட் என்னன்றது தான் கொஷின். இவங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா டெல்பி கொடுத்துருக்காங்க. இப்போது ஒரு பார்ட்டிகல்ஸ் இருக்குன்னு வச்சுக்கேன். இஃப் யூ ஹேவ் பார்ட்டிகல்ஸ் இது வந்து ஆசிலேட் ஆகலப்பா அப்படின்னா ஹியர் இப்போ இருக்க ப்ரெஷர் எவ்வளவோ அது ஜீரோன்னு வச்சுக்கலாம். அப்போ இது ஆசிலேட் ஆகும்போது என்ன ஆகும்? ஹியர் கம்ப்ரெஷன் வில் ஹேப்பன் அண்ட் தென் அகைன் ரேர் ஃப்ராக்ஷன் வில் ஹேப்பன். அது இந்த பார்ட்டிக்கலை பார்த்து அப்படின்னா இங்கேருந்து இப்படி மூவ் ஆகிட்டு அகெயின் இட் வில் கோ பேக் இன் திஸ் டைரக்ஷன். கரெக்டாக? அப்போது டோட்டல் சேஞ்ச் இன் ப்ரெஷர் இஸ் நத்திங் பட் வாட் 2 times சேஞ்ச் இன் தி மேக்ஸிமம் ப்ரெஷர். கரெக்டாக? இங்கே வரும்போது ஒரு மேக்ஸிமம் இருக்கும், அப்புறம் இங்கே வரும்போது ஒரு மேக்ஸிமம் இருக்கும். சேஞ்ச் இன் ப்ரெஷர் வில் பி ட்வைஸ். அப்போது யுவர் பி நாட் வில் பி ஈக்குவல் டு டெல் பி பை 2. Okay, so here P naught will be what? Question என்ன கொடுத்துருக்காங்க 2 into 10 to the power minus 3 divided by 2. அதனால தான் 2 டிவைட் பண்ணுறோம். இப்போ 10 to the power minus 3. இதில் நீ கிளாஸில் இருக்கும்போது ஒரு எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கொடுத்தல, சார் இது மைனஸ் பி நாட் போகுது அதனால இது ட்வைஸ் எடுத்துக்கிறோமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படி எடுத்துக்கிட்டாலும் கரெக்ட் தான். ஓகே, ஸோ தட் இஸ் ஆல்சோ கரெக்ட். அப்போது ஹியர் இஃப் யூ டூ திஸ் யுவர் ஆம்ப்ளிடியூட் வில் பிகம்ஸ் வாட்? P naught is simply 10 to the power minus 3 and then lambda is what? 40 centimeter. Meter ku maathikinga 10 to the power minus 2 whole divided by B is what? B is 2. 1.4 into 10 to the power 5 and then 2 into your pi. Okay, so pi here, let me take it as pi itself. So and then solve this question. So solve for now what we will get. So cut this, you will get 20 and then again integrable you will get 0.7, you will get 10 power எல்லாத்தையும் பண்ணீங்கன்னா you will get what? 100 by 7 we will get, that is 7 pi. So this is nothing but 4.54 into here itself 10 to the power minus 10 will come. So this is nothing but 4.54 into 10 to the power minus 10. Okay, answer should be this.